So hello Medibees, welcome to the channel. So from this week to the idea like why can't we teach subjects அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து ஜெனட்டிக்ஸ். திஸ் இஸ் லைக் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்வியஸாக இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் when you go with like பயோகெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம போகும்போது ட்ரக்ஸ் பற்றி படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் பிளேஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் மூவ் இன்டு த வீடியோ. ஓகே, ஸோ வெல்கம் பேக். இது வரைக்கும் நம்ம ஜெனட்டிக்ஸில் என்ன படிச்சிருப்போம், என்ன தெரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து ஜெனட்டிக்ஸ்னாலே டிஎன்ஏ இருக்கும், பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கும், அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரஃப்பான நாலேஜ் வந்து நமக்கு மைண்டில் இருக்கும். பட் தென் வாட் இஸ் த ட்ரூ மீனிங், ஜெனட்டிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றதான் வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் ஜெனட்டிக்ஸ். நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆனியனுக்கும் மங்கிக்கும் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து இட் டிஃபர்ஸ். ஏன் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டிஎன்ஏனால தான். பிகாஸ் டிஎன்ஏ இஸ் வாட் தட் கிவ்ஸ் த ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் சம்திங் லைக் த லைஃப். ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ தான் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுது. ஒரு ஆனியனாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மங்கியாக இருக்கிறதுக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் த டிஎன்ஏ. ஸோ விச் ப்ரோக்ராம்ஸ் த லைஃப் லைக் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடைக்கும். தட் இஸ் கோயிங் டு லைக் அதுதான் வந்து ஆர்என்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஆர்என்ஏ தான் வந்து போய் நமக்கு என்ன ப்ரோட்டீன் தேவையோ அந்த ப்ரோட்டீன் ரெசப்டர்ஸ் மூலமாக நமக்கு ப்ரோட்டீனை கொடுக்க போகுது. ஸோ விச் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அ சர்டைன் செல், ஸோ தட் த ஹோல் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகே, இப்போ இது படிச்சிட்டோம். அடுத்து வந்து as I told before, this DNA is very important because it gives the RNA. Yeah, so this RNA will produce proteins like structural and functional proteins which is very responsible for the functioning of cells. ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு என்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவையோ கிடைக்கிது. ஸோ that makes us so unique. ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டோம். ஓகே, ஒரு டிஎன்ஏன்னு எடுத்துட்டா this is the structure of the DNA. okay, we are seeing here. ஓகே, இதுதான் structure of the DNA. இது பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is like an unbranched linear polymer of nucleotide is what we said DNA is. ஸோ அது ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும். which is nothing but the polymer of nucleotide okay makes the DNA. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதான் இங்கே நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன், பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே, the polymer as I told before of nucleotides. So many nucleotides joins together to form a DNA. ஓகே, ஸோ அதான் இங்கே பார்த்தோம். ஸோ கிளியர். ஸோ நியூக்ளியோடைட்னா என்னப்பா, இல்லை டிஎன்ஏனா என்னப்பா, டிஎன்ஏ என்ன கான்ஸ்டியூண்ட் இருக்கும்ப்பா, அதெல்லாம் என்ன, ஒரு டிஎன்ஏ எப்படி மேக் பண்ணுறது, ஹவு டு வி மேக் அ டிஎன்ஏ, ஸோ இதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு டிஎன்ஏன்னு எடுத்துட்டாலே வந்து அதுக்கு வெரி டூ இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். ஓகே, த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இட்ஸ் லைக் டவுன் ஹியர், ஜஸ்ட் a minute. ஓகே, த நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். ஓகே, which is nitrogen containing carbon chains, as you guys know. That might be double ringed or that might be single ringed. Double ringed like purines and single ringed like pyrimidines. Okay, so in the adenine, guanine எல்லாமே வந்து purinesல வரும். Cytosine and thymine will come under pyrimidines. In case of RNA we know that thymine will be replaced by uracil. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச கான்செப்ட்ஸ் லைக் we would have studied in grade 12, 11, 12. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நைட்ரோஜனஸ் பேஸ்னு தெரிஞ்சிட்டோம். ஸோ நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் ப்ளஸ் தி பென்டோஸ் சுகர். ஓகே, வாட் இஸ் பென்டோஸ் சுகர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இட்ஸ் a special type of carbon which has a special type of chain sugar which has 5 carbons. Okay, as I told here, yeah, special type of sugar which has 5 carbons, as you can see. Yeah, just a minute. Yeah, so 5 chains, 1 2 3 4 5. Okay, and the second carbon new, third carbon new, we are adding OH. So when you remove an oxygen from the second carbon, that is what I have given here, when you remove an oxygen it becomes what? Yeah, it becomes deoxyribose.
which is very important for the DNA making. Okay, yeah. So now the raw materials are ready. As I told before, the nitrogenous base and the pentose sugar is ready. So what we are going to do, the next step is we are going to make the DNA. Okay, yeah. So as I told before, now we are adding the pentose sugar and nitrogenous base, which forms nucleoside. Okay, not the nucleotide, it forms the nucleoside. Okay, as I told before, nalla parunga, what we have here is the pentose, the pentose molecule here, like veedu mari iruka, idan the pentose molecule. So I am just adding a nitrogenous base, which is nothing but adenine here, which forms adenosine. Okay, when a pentose sugar and nitrogenous base na add pannirken, which gives me the nucleoside. Okay, the adenosine. And when we add pentose sugar plus the guanine, it gives guanosine. Cytosine, cytidine, thymine, thymidine. Okay, so these things you have to be so clear. This is nucleoside, nucleotide kadayadu. Don't confuse yourself. But what we know is polymer of nucleosides is what makes the DNA, not the, sorry, polymer of nucleotides makes the DNA, not the nucleosides. Okay, so இப்போ நியூக்ளியோசைடு வச்சு என்னப்பா பண்ணுறது, நியூக்ளியோடைடில் நமக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, as you can see here, nucleoside வந்து, this nucleoside you are seeing here, when we add a phosphate, to it, it becomes the nucleotide. Okay, it becomes the nucleotide. So you should be so clear that இப்போ வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா, ஒரு டிஎன்ஏவை மேக் பண்ணுறதுக்கு we want a nitrogenous base and a pentose molecule. So adenosine nucleoside, அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றது நம்ம பார்த்தோம். when a pentose sugar and nitrogenous base joins together, it forms a nucleoside. So nucleoside how it becomes the nucleotide ன்றது தான் நம்ம பார்த்தோம் when we add phosphate. So அந்த இதுதான் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம். Here you can see so clearly that here we have the nucleoside and we are adding phosphate to the 5th chain. To what? To the 5th carbon. We are adding phosphate to the 5th carbon. I'm adding a monophosphate here, so it becomes this nucleoside. Sorry, this nucleoside, what is this? It is with adenine, so it is adenosine monophosphate. Okay, yeah, so now it's a nucleotide. And what we know here is, I have given here separately, when we add phosphate to 5th position of nucleoside, it becomes nucleotide. Very important. Okay, so this molecule is so important. Like, this is the powerhouse. We used to say ATP is very responsible for all sort of energy that is happening in the body அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இது ஸோ இந்த ஏடிபினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ATP is nothing but adenosine triphosphate. In the 5th position we have 3 phosphates, so that adenosine triphosphate. This is structure of adenosine triphosphate, very important. So same when we add different types of nitrogenous base like guanine, cytosine and thymine, it becomes guanosine triphosphate, cytidine triphosphate, thymidine triphosphate. So that simple. Okay, so this is how we form a nucleotide. So இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா, டிஎன்ஏனா என்ன, we know what are the raw materials, we know a nitrogenous base and what, nitrogenous base. Okay, and we need pentose molecule. So அது சேரும்போது it forms a nucleoside. Okay, nucleoside should be converting into nucleotide. Nucleotide எப்படி மாறும்? when we add some phosphate. So when we add phosphate, it becomes a nucleotide. So இது எல்லாமே நமக்கு clear ஆயிடுச்சு. So now we have nucleotides in our hand and we have to make it as a polymer. So polymer ஆகணும், எல்லாமே chain ஆகணும். So அது எப்படிப்பா ஆகும், அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். So please adjust with my drawing. Okay, கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. So this head here is phosphate, and this arm here is nitrogenous base, and we have deoxyribose here. So cool, right? Yeah. And we know that it should form what?
it should form a polymer like this. These girls has to be arranged in a chain. ஸோ அது எப்படிப்பா நடக்க போகுது, அது என்னப்பா, அது என்ன மேட்ரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ தீஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஸோ நீட். ஓகே, they always come with, ஸோ நம்ம ஒரு ஆளை வந்து நம்ம டீமில் சேர்த்துக்கணும்னு நினச்சினோம், we expect something from them like gifts, right? ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்க வந்து என்னை சேர்த்துக்கங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு they bring 2 phosphates to them. These are the 2 phosphates. They bring 2 phosphates as gift to accept. ஓகேவா, அதான் நான் இங்கே போட்டிருப்பேன், இங்கே பாருங்கள். ஸோ here is a phosphate. Okay, here is a phosphate, cool phosphate, and these members have to join together to form a polymer. Okay, so how does this happen? As I told before, the new one has to bring a complement, that is the pyrophosphate. Here they bring they are coming here with 3 members, that is the triphosphate, and this pyrophosphate unit will be released to produce energy, so that they form a bond between these 2 nucleotides, which is a very strong bond, phosphodiester bond. Okay, which is really strong. A pH or temperature cannot break this bond. You should be so clear with this. Okay, it's a very strong bond that is between nucleotides. It is a phosphodiester bond, and it does not can be destroyed using change in pH or temperature. It's a very important point. So as I said before, the same process continues with different types of nitrogenous base like guanosine, cyto, etc. So they are coming here, and this pyrophosphate unit will be released. They produce energy, so that they go and attach to what? The next nucleotide. That much simple. So now we have polymer in our hand. So there are some people who can break this phosphodiester strong bonds. So who are these? These are called the nucleases, the legends. These nucleases can break this phosphodiester strong bonds. Okay, but how? Okay, there are nucleases. If it acts on a DNA, we say it's DNA, right? DNase. If it acts on RNA strand, we say RNase. And these are so powerful enzymes which can break the bond, as I told before. And 2 types irukudla, exonucleases and endonucleases. Exonucleases, this we have studied in our grade 12. Okay, so that's simple. So exonucleases attacks at the end of the nucleic acid, whereas the endonuclease separates them into 2 equal. We have studied like it will be forming a T like this, and they form sticky ends, and we can like cut between the strands. I think so in application of biochemistry chapter in grade 12 we have studied this. Okay, so that is what. So this is how we form a polymer of nucleotides. Okay, that's simple. So these are all so basic. Like I'll recall from first. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து we studied about what is what is DNA, what are the constituents of DNA, and we started making DNA by ourselves. We collected all the raw materials, the nitrogenous base and the pentose. Okay, pentose sugar molecule obviously, and they forms nucleosides, and from nucleosides we add phosphates to them, and we bought nucleotides. From nucleotides irukku, by having the nucleotides we have to make them into a polymer. So for making them into polymer, they come with triphosphate, and the pyrophosphate molecule releases to produce energy, and they form the phosphodiester bond, which is so strong bond. Now polymer is ready. Okay, and thank you so much for watching. To subscribe our channel.